Buenas tardes. Declaro abierta la 22ª sesión de la segunda comisión. En relación con los proyectos de propuesta que la comisión tiene entre sí, quisiera recordar a las delegaciones que, tal como se acordó en la reunión de organización de la comisión del 28 de septiembre, las intervenciones en explicación de voto deberán limitarse a 5 minutos. Se recuerda también a las delegaciones que, de conformidad con el artículo 28 del reglamento de la Asamblea General, no se permite que él o la proponente explique su voto sobre su propia propuesta. En primer lugar, tenemos la adopción de medidas sobre el proyecto de resolución A/CL2, C2, 78L5, revisión 1, bajo el tema 15A, Comercio Internacional y Desarrollo. Invito ahora a la comisión a reanudar el examen del tema, del programa Comercio Internacional y Desarrollo, para adoptar medidas sobre este proyecto antes mencionado. Proyecto L5, revisión 1, del mismo título, presentado por Cuba en nombre del Grupo Los 77 y China. Deseo agradecer a la facilitadora, señora Claudia Mansfield Larue, de la República Dominicana, su esfuerzo en la dirección de las consultas informales. Agradezco también a las delegaciones la participación activa y constructiva que han demostrado en las negociaciones. España, en nombre de la Unión Europea, presentó una enmienda al párrafo 29 del proyecto de resolución L5, revisión 1, que se distribuyó con el documento A/C2/78L71. De conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Asamblea General, la Comisión adoptará primero una decisión sobre la propuesta de enmienda. Invito ahora a la Comisión a adoptar medidas sobre la propuesta de enmienda del proyecto de resolución L5/1, que figura en el documento A/C2/78L71, presentado por España en nombre de la Unión Europea. Se ha solicitado votación registrada sobre la propuesta de enmienda. ¿Alguna delegación desea formular una declaración general o explicar su voto antes de la votación en relación con la propuesta de enmienda que figura en el documento L71? No parece ser el caso. Por lo tanto, la Comisión iniciará ahora el proceso de votación de la propuesta de enmienda que figura en el documento L71. De conformidad con el artículo 128, ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. Ahora esperemos que aparezca. Adelante. Se ruega a las delegaciones que indiquen su voto. The committee is now voting on the amendment to L5 Rev 1 contained in document L71. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the voting machine. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 48. Votos en contra, 111. ¿Es correcto? No. Abstenciones, 4. La enmienda que figura en el documento L71, por tanto, no fue aprobada. ¿Alguna delegación desea explicar su voto o formular una declaración general después de la votación sobre la enmienda? Doy ahora la palabra a la delegación de España. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, queridos colegas.
España, en nombre de la Unión Europea, desea solicitar el voto registrado del párrafo orativo 29 del documento AC2/78/L5/Ref1. Muchas gracias. Colombia tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Colombia quisiera hacer una breve explicación de voto frente a la enmienda presentada al párrafo operativo 29. Colombia reitera que la crisis del cambio climático es una amenaza existencial. En consecuencia, en el contexto de la reforma de la Organización Mundial del Comercio, es fundamental que los mandatos de la organización se alineen con las disposiciones del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien el objetivo es claro, es esencial que las medidas tomadas para avanzar hacia él sean multilateralmente acordadas y coherentes con la necesidad de impulsar transiciones justas, así como con el fortalecimiento de un sistema de comercio equitativo y no discriminatorio, en el cual las voces de los países en desarrollo sean consideradas. La ejecución de medidas unilaterales en este ámbito desconoce las circunstancias y capacidades de producción de los países en desarrollo, así como sus experiencias, esfuerzos y legislaciones orientadas a dar cumplimiento a los compromisos ambientales globalmente acordados. La gravedad y complejidad de esta problemática no se encuentra capturada integralmente en el párrafo 29, que hace parte del texto tableado para adopción, puesto que cuenta con una redacción muy suave en relación con el potencial impacto de estas medidas, se priva de reiterar o resaltar estas legítimas preocupaciones y sugiere que las distorsiones resultantes solo impactan a un grupo de países en desarrollo, desconociendo los retos enfrentados por países de ingresos medios, en particular de América Latina. Por estas razones, lamentamos que el párrafo, a pesar de ser débil en contenido, no haya sido aceptado como fórmula de consenso. Muchas gracias. Agradezco la delegación de Colombia por su intervención y ahora pasamos a tomar acción sobre las solicitudes de votación sobre párrafos específicos del proyecto. En primer lugar, se ha solicitado una votación registrada sobre el párrafo resolutivo 28 del proyecto L5 Revisión 1, titulado Comercio Internacional y Desarrollo. ¿Alguna delegación desea formular una declaración general o explicar su voto antes de la votación sobre el párrafo resolutivo L28 del proyecto de resolución? No parece ser el caso. En ese sentido, la Comisión emprenderá ahora el proceso de votación sobre el párrafo resolutivo 28 del proyecto de resolución L5 Revisión 1. Se ruega a las delegaciones que indiquen su voto. Tiene la palabra la Secretaría. The committee is now voting on operative paragraph 28 of draft resolution L5 Rev 1 entitled International Trade and Development. Those in favor of retaining operative paragraph 28 should vote yes. Those in favor of its deletion should vote no. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. La votación se ha completado y el resultado de la misma es el siguiente. 117 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. El párrafo resolutivo 28 del proyecto de resolución L5 Revisión 1 queda, por lo tanto, aprobado.
Ahora pasamos a tomar acción sobre el párrafo 29 del proyecto de resolución L5 revisión 1. Una votación registrada ha sido solicitada en este párrafo del proyecto L5 Comercio Internacional y Desarrollo. ¿Alguna delegación quisiera hacer alguna declaración especial o una explicación de voto antes del voto en el párrafo operativo 29 del proyecto de resolución L5 revisión 1? La comisión ahora comenzará el proceso de votación en este párrafo operativo 29. The committee is now voting on operative paragraph 29 of draft resolution L5 Rev 1. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. Le agradezco a la Secretaría. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 115. En contra, 41 y abstenciones, 8. En consecuencia, el párrafo operativo 29 del proyecto de resolución L5, revisión 1, queda aprobado, se retiene, queda aprobado. Se mantiene aprobado. El comité ahora tomará medidas sobre el proyecto L5, revisión 1, en su conjunto. Quisiera informar a la comisión de que el proyecto de resolución L5 revisión 1 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Alguna de las delegaciones que no sea miembro del Grupo del 77 y China desea copatrocinar el proyecto de resolución L5 revisión 1, por favor, sirva a indicarlo pulsando el botón de su micrófono. No parece haber ningún pedido adicional de copatrocinio. ¿Desea alguna delegación formular una declaración acerca del proyecto de resolución L5, revisión 1, en estos momentos? No es el caso, no había nadie que haya solicitado la palabra. Puedo considerar entonces que la comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78 L5, revisión 1. Si no hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Doy ahora la palabra a la delegación de España. Tiene usted la palabra, señor delegado. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Me gustaría trasladar nuestro agradecimiento a la facilitadora, doña Claudia Mansfield, de la República Dominicana, así como a la Secretaría y a todas las delegaciones que han participado en la negociación. La Unión Europea se ha comprometido de forma proactiva y constructiva con el objetivo de lograr una resolución que dé prioridad a los retos de los países en desarrollo. El apoyo de la Unión Europea a esta resolución se basa en la firme convicción de que el comercio es un motor para el crecimiento inclusivo y la erradicación de la pobreza, y que contribuye a la promoción del desarrollo sostenible, la transformación estructural y la industrialización, en particular en los países de desarrollo. Además, creemos firmemente que las políticas comerciales inclusivas pueden contribuir a promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, lo que a su vez repercute positivamente en el crecimiento económico y ayuda a reducir la pobreza. De hecho, las políticas inclusivas y sostenibles en general son, en nuestra opinión, fundamentales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Las normas y disciplinas multilaterales son también la mejor garantía contra el proteccionismo. Promover un sistema comercial multilateral universal basado en normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo
en el marco de la Organización Mundial de Comercio es la mejor manera de lograr una liberalización comercial significativa. Señor presidente, en el complejo mundo actual, el cambio climático y la degradación medioambiental suponen riesgos existenciales para nuestra propia supervivencia. Por eso hemos acogido con satisfacción el informe del secretario general de este año sobre el nexo entre comercio y medio ambiente. Y por eso la Unión Europea ha propuesto una enmienda aportando lenguaje de la misma fuente, para llamar la atención sobre la importancia de las medidas que estamos tomando para cumplir nuestros compromisos en virtud del Acuerdo de París y la Convención Marco sobre Cambio Climático. También hemos pedido que se incluya un texto de la misma fuente para dar prioridad a las necesidades de los países menos desarrollados en sus ambiciones de desarrollo y climáticas. Lamentamos que nuestra enmienda, que buscaba un lenguaje consensuado para reflejar de forma equilibrada el nexo descrito con tanto detalle en el informe del secretario general, no haya podido ser aceptada. No obstante, señor presidente, los 27 Estados miembros de la UE se han unido al consenso sobre esta resolución y esperan continuar el diálogo sobre el nexo entre comercio y medio ambiente y sobre cómo el comercio puede contribuir a los ODS y la Agenda 2030 en su conjunto. Muchas gracias. Agradezco al representante de España por su declaración en nombre de los países de la Unión Europea. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la India. Thank you, Mr. President. To begin with, my delegation wishes to thank the facilitator of this resolution. In the spirit of cooperation and consensus, India does not seek to reject the document. However, India has reservations with a few paragraphs. For example, we would have preferred the operating paragraph 10 to have used language where we note with concern the prevalence of trade-distorting subsidies and reaffirm its commitment to correct and prevent trade distortions in world agricultural markets. However, the current language raises serious concerns since under the pretext of sustainability, it clubs together other forms of agricultural support which are not trade distorting. With respect to the operative paragraph 20, India strongly supports the implementation of paragraph 8 of the WTO ministerial decision that seeks to extend the TRIPS decision to the production and supply of COVID-19 diagnostics and therapeutics. Notwithstanding the shortcomings of the TRIPS decision, implementing paragraph 8 would give a positive signal to LMICs that the world is together in the fight against pandemics. Also, on operative paragraph 28, we feel that it does not sufficiently address the policy instruments for environmental purposes with potential trade impacts. Such policies should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where same conditions prevail or a disguised restriction on international trade. With these reservations, India supports the overall resolution. I thank you. Agradezco a la distinguida representante de la India por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la Federación de Rusia. Tiene la palabra. Спасибо, господин председатель. Россия, как и все страны, проголосовала за принятие резолюции «Международная торговля и развитие». Мы благодарим координатора этой резолюции. В целом резолюция адекватно отражает вызовы, стоящие перед международной торговлей, и ее вклад в достижение целей устойчивого развития, в первую очередь развивающихся стран. В современном мире многие новые торговые меры, не соответствующие нормам международного права, в том числе обязательствам, принятыми странами в рамках ВТО, вводятся для обеспечения конкурентных преимуществ национальных экономик отдельных стран. Многие развивающиеся государства продолжают испытывать на себе негативное влияние введенных по политическим и протекционистским причинам мер. Очевидно, что международная торговля становится одним из их заложников. С сожалением отмечаем, что представленные группой 77 предложения в отношении данных вызовов не нашли поддержки со стороны ряда государств. Со своей стороны продолжим отстаивать принципы открытости, недискриминационности, справедливости, инклюзивности, равноправности и транспарентности многосторонней торговой системы, которая основывается на правилах и учитывает интересы беднейших стран. Российская Федерация дистанцируется от оперативного параграфа 9. Считаем, что принятие на себя обязательств в части ликвидации экспортных сельскохозяйственных субсидий
и всех экспортных мер с эквивалентным эффектом должны определяться строго в рамках Всемирной торговой организации или между участниками международной торговли. Более того, считаем некорректным упоминание о вреде определенных форм поддержки сельскохозяйственных производителей природе и здоровью. Поскольку данный сюжет раскручивается в том числе в протекционистских целях, полагаем допустимым включать данный пассаж в резолюции Генассамблеи только после их четкого определения и согласования в ВТО. Просим занести нашу позицию в протокол заседания. Благодарю вас. Agradezco por su intervención al representante de la Federación de Rusia y le aseguro que su solicitud será, su intervención será debidamente registrada. Doy ahora la palabra al distinguido representante de los Estados Unidos. Por favor. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the U.S. government, I would like to extend our thanks to the facilitator for shepherding this resolution. The United States enjoys strong and growing trade relationships across the globe. We welcome efforts to bolster those relationships, increase economic cooperation, and advance prosperity for all people through a fair and open trade and international economic system. We support the core themes of this resolution and joined consensus this year. However, we joined others in voting against operative paragraph 28. I would like to highlight a few important concerns with this paragraph. The United States believes that economic sanctions are an appropriate, effective, and legitimate tool to achieve national security and foreign policy objectives. In cases where the United States has applied sanctions, we have done so consistent with international law and with specific objectives in mind, including as a means to promote a return to the rule of law or democratic systems, respect for human rights and fundamental freedoms, or to respond to threats to international security. We underscore our position that trade language negotiated or adopted by the General Assembly and the Economic and Social Council or under their auspices has no relevance for U.S. trade policy, for our trade obligations or commitments, or for the agenda at the World Trade Organization, including discussions or negotiations in that forum. While the UN and WTO share common interests, they have different roles, rules, and memberships. Similarly, this includes calls to adopt approaches that may undermine incentives for innovation, such as technology transfer that is not both voluntary and on mutually agreed terms. Additionally, this resolution does not adequately capture all of the carefully negotiated and balanced language in the World Trade Organization Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS, and the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health of 2001, and instead presents an unbalanced and incomplete picture of that language. Thank you. Agradezco por su intervención al distinguido delegado de los Estados Unidos y doy ahora la palabra al distinguido delegado de Belarus. Благодарю, господин председатель. Выражаем признательность государствам-членам группы 77 и Китаю за внесение проекта резолюции и благодарим делегацию Доминиканской Республики за согласование текста документа в рамках инклюзивного и транспарентного переговорного процесса. Беларусь приветствует принятие резолюции на основе консенсуса и выражает поддержку роли международной торговли для устойчивого развития. Разделяем тезис о том, что международная торговля является одной из движущих сил всеохватного роста и ликвидации нищеты и способствует продвижению устойчивого развития, структурных преобразований и индустриализации, особенно в развивающихся странах. Подтверждаем свою позицию о неприемлемости применения торговых ограничений и односторонних принудительных мер как средство политического и экономического давления, убеждены в бесперспективности и контрпродуктивности таких подходов и призываем к прекращению такой практики. Остаемся приверженными глобальным усилиям по поощрению универсальной, открытой, недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системы в рамках Всемирной торговой организации. В то же время Беларусь не является членом ВТО и не имеет обязательств по корректировке своей внешнеторговой политики.
В этой связи мы дистанцируемся от параграфа 9 оперативной части резолюции и считаем себя не связанными с обязательствами, вытекающими из него. Будем признательны за отражение заявления в протоколе заседания. Благодарю за внимание. Le agradezco la intervención a la distinguida representante de Belarus y doy ahora la palabra al distinguida representante del Reino Unido. Tiene usted la palabra. Thank you, Chair. Let me begin by congratulating you and the Bureau for your able stewardship of the Second Committee's work this year. We joined consensus on the International Trade and Development Resolution. The United Kingdom would like to thank Mrs. Claudia Mansfield de la Rue from the Permanent Mission of the Dominican Republic to the United Nations for her constructive facilitation, as well as the G77 representative, Ms. Shireen El-Said, from the Permanent Mission of Egypt for her work on this text. We would also like to thank the Secretariat. The UK recognizes that an open, transparent, and predictable international trade system helps countries to grow their economies, create decent jobs, raise incomes, and lift people out of poverty. We are pleased this resolution notes the importance of trading arrangements that extend preferential market access for developing countries. We are proud that the UK's Developing Countries Trading Scheme, which came into force in June 2023, is making it easier for 65 developing countries, including all least developed countries, to trade with the UK. That said, we have concerns regarding some elements in this text, which we feel are not balanced. Chair, the UK voted against OP28 because we cannot endorse language on sanctions in this resolution. Targeted sanctions are one part of a comprehensive and proportionate foreign policy strategy. Sanctions are imposed for specific purposes and are focused on deterring and constraining serious human rights abuses and violations, breaches of international law, proliferation, and the obstruction of peace processes. There is no inconsistency or conflict with the UN Charter. UK autonomous sanctions provide for a range of exceptions and licensing grounds where appropriate and necessary, including to support humanitarian assistance. The UK also voted in favor of the amendment on OP29 because we feel the paragraph, as written, does not accurately capture the importance of the climate environment agenda in relation to trade. We need to be clear that there is a distinction between policy measures that serve purely environmental purposes and those which are deliberately distortive. The UK remains committed to supporting LDCs to meet their development goals and receive support from the international community to help them meet climate objectives. We look forward to engaging on these issues in the WTO. Thank you. Yo agradezco la intervención de la distinguida representante del Reino Unido. Pregunto si hay alguna otra delegación que quiera hacer ahora de uso de la palabra. No parece ser el caso. Invito entonces ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 16B del programa, Sistema Financiero Internacional y Desarrollo, a fin de adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución AS/C2/78/L50 del mismo título, presentado por el vicepresidente señor Jesuini. Abdudu Birreshbor, de Ghana, sobre la base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución L7 presentada por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo agradecer a la facilitadora del proyecto de resolución, la señora Ailina Majed del Pakistán, sus esfuerzos para llevar a buen término y de forma oportuna las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones que participaron activa y constructivamente para llegar a un resultado positivo en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L50 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L50? No hay solicitud. Ok. Ha solicitado la palabra la distinguida delegación de los Estados Unidos. Tiene usted la palabra, señor. Thank you, Mr. Chairman. I would like to take this opportunity to thank the facilitator for her extraordinary work on this important resolution.
The United States is pleased to join consensus, but we must disassociate from operative paragraph 48, which contains a reference to certain unilateral economic, financial, or trade measures. Economic sanctions are an appropriate, effective, and legitimate tool that can be used to achieve national security and foreign policy objectives. And the United States is not alone in that view or in that practice. In cases where the United States has applied sanctions, we have done so with specific objectives in mind, including as a means to promote a return to rule of law or democratic systems, or respect for human rights and fundamental freedoms, or to respond to threats to international security. We also take this opportunity to clarify our position on a few issues. We reiterate that the IMF and the multilateral development banks have their own governance structures, mandates, and decision-making processes that are independent of the UN and are essential to helping ensure that they remain fiscally solvent and able to support the objectives of their shareholders. The proper fora to discuss these operations, the operations of these institutions, are their respective boards. With respect to PP 25 and OP 44, it is usually not the role of the official sector to intervene in the specific methodologies and/or practices of private credit rating agencies. Issues related to determination of sovereign ratings should be resolved between private industry and the sovereign entities subject to the ratings. There is no clear indication that the ratings assigned by the rating agencies are not evidence or fact-based. With respect to PP 26, we disagree with referencing IMF quota reform without mention of the new quota formula as a guide, because we see a streamlined formula as the best way to meet the guiding principles for the quota review, particularly to be simple and transparent. We appreciate reference to the new quota formula in OP 29. With respect to OP 12, we disagree with including language stressing the need to consider an increase in concessional funding from multilateral development banks, as the level of concessional funding is already considered during replenishment negotiations conducted by these institutions' respective governance bodies. We also view the language on consideration of global financial system reform as too vague to have practical meaning. With respect to OP 24, we disagree with language that encourages the provision of flexible, concessional, fast dispersing, and front-loaded assistance without regard to the financial sustainability of the institutions, the development impact and effect on poverty reduction of such assistance, or the presence of an appropriate macroeconomic policy framework. The concessionality of assistance is determined by the governance bodies of the international financial institutions, which allocate limited concessional resources considering income and creditworthiness. Furthermore, this language could be read as encouraging multilateral development banks to refrain from adhering to the high social, environmental, and fiduciary standards that are essential to achieving sustainable development. With respect to OP 33, we believe more requests for international cooperation will not necessarily lead to more investigations and prosecutions of illicit financial flows if the requests themselves are insufficient and that stronger or more effective international cooperation is needed rather than simply more of it. Finally, for further information regarding our position on the role and independence of the International Monetary Fund and the multilateral development banks in the international financial system, as well as on the issues of international financial institution reform, trade, the World Trade Organization, special drawing rights, illicit financial flows, concessional finance, debt sustainability and transparency, technology transfers, and economic sanctions, we refer to our general statement delivered on November 9, 2023, and the long-form version of the statement posted online. Thank you. Agradezco al representante de los Estados Unidos por su intervención. Y entiendo, pregunto si hay alguna otra delegación que quisiera intervenir en estos momentos. No, no veo a ninguna delegación más que haya pedido la palabra. Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78/L50. No hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución?
No parece ser el caso. Al haberse aprobado el proyecto de resolución L50, considero que el proyecto de resolución A/C2/78/L7 es retirado por sus copatrocinadores. La Comisión ha concluido entonces el examen del subtema B del tema 16 del programa. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 16E del programa Inclusión Financiera para el Desarrollo Sostenible, a fin de adoptar medidas sobre el proyecto de resolución A/C2/78/L49 del mismo título, presentado por el vicepresidente señor Shefwini Abudu Bisresbor de Ghana, sobre la base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución L15, presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y Chile. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, el señor Faruk Hossain de Bangladesh, por sus esfuerzos por llevar a buen término y de forma oportuna las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones su participación activa y constructiva en el marco de las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L49 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L49 en estos momentos? No veo que ninguna delegación haya pedido la palabra. Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78L49. No parecen existir objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Sí, en la delegación de los Estados Unidos nos ha solicitado la palabra. Por favor. Thank you very much, Chair, and to the facilitator. The United States is pleased to join consensus on the resolution. We take this opportunity to clarify our position on a few issues. Regarding blended finance, the United States views it as an important risk-sharing mechanism for promoting sustainable development that can help to overcome barriers to inclusion. Contrary to the distinction drawn in this resolution, blended finance can be accomplished with any combination of developing country, domestic, public and private finance, as well as external public and private finance. We refer you to our general statement delivered on November 9th and posted in full online for our position on illicit financial flows, trade and tech transfer, the independence of other fora and institutions, and reform of the international financial institutions. Thank you. Agradezco a la distinguida delegada de Estados Unidos por su declaración y pregunto si hay alguna otra delegación que quiera hacer en este momento el uso de la palabra. No parece ser el caso. Al haberse aprobado el proyecto de resolución L49, considero que el proyecto de resolución A/C2/78L15 es retirado por sus copatrocinadores. La Comisión ha concluido el examen del subtema E del tema 16 del programa. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 18 del programa, Desarrollo Sostenible, para adoptar medidas sobre 9 proyectos de resolución presentados con relación al mismo. En primer lugar, invito a la Comisión a examinar el proyecto de resolución A/C2/78L24, revisión 1, titulado Tecnología Agrícola para el Desarrollo Sostenible, presentado por Israel en nombre de los patrocinadores enumerados en el documento. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, señor Emil Ben Naftali, de Israel, sus esfuerzos por llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones la constructiva participación en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L24 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.
Tiene ahora la palabra la representante, ¿he o she? Perdón, el representante de Israel para presentar el proyecto de resolución. Por favor, tienes tú la palabra. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Excellencies, distinguished delegates, I have the honor of introducing the resolution entitled Agricultural Technologies for Sustainable Development. I extend my deepest gratitude to you, Mr. Chair, the members of the Bureau, the Secretariat, the United Nations Department of Economic and Social Affairs, and the Food and Agriculture Organization. Special thanks to Mr. Lucas Tavares and Ms. Doris Ngirwa Mpesha from the FAO, and to all the countries supporting and co-sponsoring the resolution. Your contributions have been crucial in shaping this draft resolution. We view this resolution as vital for sustainable development. This resolution is about more than just technology. It's about innovation at all levels, particularly focused on smallholder and family farmers in developing countries. The involvement of numerous nations from diverse regions in our negotiations underscores our collective commitment to this cause. My delegation is proud to facilitate this resolution on agricultural technology. Israel has around 400 agricultural technology startups reflecting an ecosystem rich in innovation. Israel allocates 4.3% of its GDP into research in this field, the second highest in the world. Facing environmental challenges, Israel's use of advanced technologies like artificial intelligence and drones in agriculture sets a global benchmark for innovation and research. Mr. Chair, it is not easy for me to sit here as if business as usual, considering the unfolding events in our region, especially concerning the 238 Israeli hostages, civilians, women and children included. Yet, because this resolution is about our shared efforts towards achieving the Sustainable Development Goals, we decided in favor of engaging with delegations and working on an improved draft. We sincerely thank all delegations from all regions of the world that participated in the informals in the same spirit. Mr. Chair, we hope that all countries will recognize the value of this resolution and join us one day in consensus. Thank you. Le agradezco su intervención al distinguido presidente de Israel y doy la palabra ahora a la Secretaría. Thank you, Mr. Chair. I would like to announce that since the submission of the revised draft resolution and in addition to those delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L24 Rev 1. Albania, Andorra, Argentina, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Eswatini, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Myanmar, Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Norway, Paraguay, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, San Marino, Serbia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, and Vietnam. If any other country wishes to co-sponsor L24 Rev 1, please signify by pressing the microphone button. Panama, Costa Rica, Cabo Verde, Iceland, North Macedonia, Nepal, Timor-Leste, and Malawi. That concludes the list of co-sponsors. Thank you. Gracias a la Secretaría.
Se ha solicitado votación registrada sobre el proyecto de resolución L24, revisión 1, titulado Tecnología Agrícola para el Desarrollo Sostenible. Antes de proceder a la votación, daré la palabra a las delegaciones patrocinadoras que deseen formular una declaración general sobre el proyecto propuesto o a las delegaciones no patrocinadoras que deseen explicar su voto. ¿Alguna delegación desea formular una declaración general o explicar su voto antes de la votación sobre el proyecto de resolución L24 Rep 1? Muy bien. Doy la palabra ahora al distinguido representante de Libia. Tiene usted la palabra. بسم الله. السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لكم على الجهود المقدرة التي تبذلونها في سبيل إنجاح أعمال لجنتنا هذه، ويشرفني أن أوضح باسم المجموعة العربية موقفها من مشروع القرار المعنون تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية المستدامة، والذي قدمته إسرائيل، حيث طلبت المجموعة العربية التصويت على مشروع القرار وستصوت ضد هذا القرار، وذلك للأسباب التالية. أولاً، تعيد المجموعة العربية التأكيد على أنه من حيث المضمون فإنها لا ترى أي مبرر لتقديم هذا القرار، نظراً لأن مجموعة 77 والصين تقدم بشكل سنوي وتحت البند 24 مشروع قرار شامل بعنوان التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وعليه فإننا نرى في تقديم هذا القرار هدراً لموارد الأمم المتحدة المحدودة أصلاً. ثانياً، تعد إسرائيل حتى يومنا هذا آخر وأطول قوة احتلال في العصر الحديث والعضو الأكثر انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات الأممية الأخرى، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك ما شاهدناه جميعاً خلال عملية التطهير العرقي الحالية التي تشنها على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات التي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي وتطالب دولة الاحتلال بوقف ممارساتها غير الشرعية واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، والتي تطال كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها لا تعير أي اهتمام لأي من هذه القرارات ولم تنصاع يوما لأي منها، بل واصلت اتباع سياساتها المخالفة والمنتهكة لكافة القرارات، الأمر الذي يدل على أن إسرائيل عضو فاقد الأهلية والمصداقية في الأمم المتحدة وعضو مقوض لميثاقها. وعليه ووفق هذا الواقع فإنه يتوجب على المجتمع الدولي التصدي لهذا السلوك وعدم السماح لإسرائيل دولة الاحتلال باستغلال مواضيع تقنية بالغة الحساسية سيما للدول النامية لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في التغطية على سلوكها المخالف لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مختلف هيئاتها. ثالثاً، تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فرض السياسات والإجراءات التي تقوض بشكل منهجي ومدروس الزراعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الأراضي المحتلة اللبنانية، بما فيها مرتفعات كفر شوبة ومزارع شبعة وخراج بلدة الماري، التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر والجولان السوري المحتل منذ عام 1967. وتوثق تقارير الأمم المتحدة بما في ذلك تقرير الأمين العام المقدم من قبل الأسكوا لهذه الدورة وبشكل متواصل وقائع وإحصائيات واضحة عن تلك السياسات والإجراءات المخالفة لأبسط القواعد الإخلاقية، حيث تواصل إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بسياسات اقتلاع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها بغرض بناء المستوطنات غير القانونية عليها. وفي الوقت الذي تحث فيه إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال الدول ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة على تعزيز الجهود المبذولة لتحسين تطوير التكنولوجيات الزراعية المستدامة ونقلها إلى البلدان النامية، تقوم على أرض الواقع بوضع العراقيل والعقبات أمام قطاع الزراعة الفلسطيني، والذي يواجه تحديات كبيرة جراء ممارسات الاحتلال ومستوطنيه غير الشرعيين، والمتمثلة من جملة أمور في مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري وسرقة المياه الفلسطينية، كما أن المنطقة جيم والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية
وتحتوي على أغنى الأراضي والموارد الطبيعية لا تزال واقعة تحت الاحتلال، ويواجه الفلسطينيون قيودا شديدة تعيقهم عن التخطيط والبناء والوصول إلى مواردهم الطبيعية في هذه المنطقة. كذلك فإن عددا كبيرا من المستوطنات الإسرائيلية تقوم بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية والأراضي الزراعية الفلسطينية، مما يلحق الضرر بالأراضي الزراعية الفلسطينية ويلوث مصادر المياه ويهدد صحة مجتمعات محلية بأكملها، هذا إلى جانب السياسات التمييزية في توزيع المياه والقيود الإسرائيلية التي تحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وزراعتها. وتقوم إسرائيل اليوم بممارسات غير شرعية في جنوب لبنان كاستعمال مواد محرمة دوليا كالفسفور الأبيض التي تسبب بكوارث بيئية وزراعية وصحية كبيرة أدت حتى الآن إلى حرق ما يقارب عن 4,600,000 متر مربع من الغطاء الأخضر، وتتوزع بين أشجار السنديان والصنوبر و40,000 شجرة زيتون معظمها معمرة، مما يشكل جريمة بيئية وتستدعي من الهيئات المختصة إصدار قرار بالإدانة الفورية، ويجب التحقيق بها كجريمة حرب بحسب منظمة العفو الدولية. ونذكر كذلك بالقرار الذي تبنته هذه اللجنة بأغلبية 158 صوتا المعنون البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية حول الكارثة البيئية التي سببت بها إسرائيل عام 2006 وللسنة 18 على التوالي. وكالعادة لا تلتزم إسرائيل بمتدرجات هذه القرارات لجهة دفع التعويض المترتب عليها. وفي الختام السيد الرئيس، تشدد المجموعة العربية على ضرورة وقف إطلاق النار وكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، والسماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتعبر عن رفضها وإدانتها لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني سوى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى الدول المجاورة تحت أي ذريعة. وبناء على ما تقدم، ترى المجموعة العربية أنه من غير المقبول أن تقوم إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بمواصلة انتهاكاتها الصارخة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبالتطاول على الأمم المتحدة وأمينها العام، ومن ثم تأتي لتستغل منصة الأمم المتحدة للتغطية على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وللميثاق. وعليه فإن الدول العربية تدعو الجميع إلى التصويت ضد مشروع هذا القرار، وترى أن التصويت لصالحه يعتبر تشجيعا لإسرائيل على الاستمرار في احتلالها للأراضي العربية وعلى مواصلة انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما أنه يساهم في الاستمرار في تقويض التنمية بما فيها التنمية الزراعية. شكرا سيد الرئيس. Gracias por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Árabe de Siria. Thank you, Mr. President. I will be delivering my statement in Arabic. شكرا السيد الرئيس. بداية ينضم وفدي إلى البيان الذي ألقته ممثلة ليبيا الموقرة بالنيابة عن المجموعة العربية، وأضيف الملاحظات التالية بالصفة الوطنية. إن الجمهورية العربية السورية تؤمن بأن التكنولوجيا الزراعية لها تأثير مفيد في التنفيذ الناجح لأهداف ومقاصد أجندة عام 2030، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن المقدم الرئيس لمشروع القرار لا يتمتع بالأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مشروع قرار يعنى بالتنمية المستدامة باعتباره قوة احتلال غاشم تمنع الشعب الفلسطيني والسوري في جولان المحتل من التمتع بحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية. لم يعد العالم يحتاج إلى مزيد من البراهين والأدلة حول الطبيعة الفاشية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فعلى مر 40 يوما الماضية استهدفت القوى القائمة بالاحتلال بشكل ممنهج المستشفيات في قطاع غزة، وآخرها الاعتداء على مشفى الشفاء خلال الأيام الأخيرة الماضية، والتي ارتكب فيها كيان الاحتلال جريمة حرب منتهكا من جديد وبشكل فاضح القانون الدولي الإنساني. أدى هذا الاعتداء إلى خروج 25 مشفى فلسطيني ودخول الجيش الإسرائيلي غير المسبوق في تاريخ الحروب إلى مشفى الشفاء وقتله للمرضى الذين لم يتمكن من تدمير منازلهم فوق رؤوسهم. إننا نذكر العالم بأن جرائم إسرائيل أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 13,000 فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، ناهيك عن سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي نفذته إسرائيل بدعم غربي لإزالة قطاع غزة عن الوجود. السيد الرئيس،
في الوقت الذي يستغل فيه وفد الاحتلال هذه اللجنة لتقديم مشروع قرار عن التنمية الزراعية، فإنه يستمر بتقييد قدرة السكان في الجولان السوري المحتل على الانتفاع من مورد رزقهم الرئيسي المتمثل في الزراعة، وذلك من خلال مصادرة الأراضي الزراعية العائدة للسوريين وحرمانها من مياه الري وحصر الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمستوطنين الإسرائيليين. ونشير في هذا الصدد إلى تقارير عديدة صادرة عن وكالات الأمم المتحدة تصف الكيفية التي تؤدي بها سياسات إسرائيل وممارساتها اليومية إلى تقويض التنمية الزراعية بصورة ممنهجة. إن اعتماد مشروع قرار تقدمه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لدعم التنمية الزراعية إنما يشكل تجاهلاً لهذه الحقائق، ولا ينبغي لها السماح باستغلال منابر الأمم المتحدة في الترويج لالتزام مزيف بالتنمية المستدامة في الوقت الذي تواصل فيه عرقلة الجهود الإنمائية للآخرين. لذلك ولعدم امتلاك مقدم المشروع الأهلية اللازمة سيصوت وفدي ضد مشروع هذا القرار، وأدعو بقية الوفود إلى التصويت ضده كذلك. شكراً السيد الرئيس. Agradezco su intervención. Y ahora doy la palabra al distinguido, a la distinguida representante del Estado de Palestina. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chair. I take this opportunity to express our appreciation to all the member states that have taken a principled stance not to support the draft resolution on agriculture technology for sustainable development, which has been submitted by Israel. Mr. Chair, while we have no issues with the content of this resolution, we wish to remind that the UN has adopted over the decades more than 800 GA resolutions and 90 Security Council resolutions, including 2 just adopted recently in relation to the Israeli-Palestinian conflict and the current horrific developments in the Gaza Strip. And yet, Israel, until this day, has not complied with any of them. Rather, it has continued its breaches of international law and all relevant UN resolutions, insisting on trampling the law, entrenching its occupation, and consolidating an apartheid regime over the Palestinian people. Member states have obligations. The Charter is clear. A member state that willfully breaches international law and blatantly refuses to abide by its Charter obligations, including to cooperate with the UN and respect its resolution, should not be allowed to remain a member state with zero consequences. It should not be allowed to continue exploiting the benefits and privileges of its membership while tearing up the Charter and this organization itself, attacking its agencies, the Secretary General, and anyone, person, or country simply for speaking the truth and demanding respect for international law. Israel's impunity has reached an outrageous new high levels with this unlawful war against the Palestinian people it has been occupying brutally for decades, with an unspeakable scale of death and destruction that is nearly impossible to keep up with, as Israel violently rampages against the besieged civilian population in Gaza and escalates violence in the rest of occupied Palestine, including in East Jerusalem, systematically pursuing its plans aimed at diminishing, if not erasing, their presence in their land and negating their just cause. It is beyond deplorable how Israeli officials are openly bragging about these plans, with the Israeli agriculture minister actually saying, and I quote, "We are now rolling out the Gaza Nakba," end of quote, while the finance minister
backs a proposal by other extremist Knesset members for the quote-unquote voluntary migration of Palestinians, calling for countries of the world to accept an exodus of Palestinian refugees from Gaza. This is happening before our eyes because of a failure of accountability that has allowed the Israeli war machine to proceed unstopped, indiscriminately targeting our civilians, destroying civilian property, and actually destroying all pillars of life in Gaza, including essentials for sustenance and survival, and this includes our agricultural sector. And still, here in these chambers, some treat Israel as a normal, democratic, law-abiding state, which it is clearly not. Still, there are no consequences, no accountability, and Israel, the occupying power, continues to not only behave, but also to be treated as though it is a state above the law. Mr. Chair, distinguished colleagues, as member states of this esteemed organization, you pledged respect for the UN Charter, as well as to the rule of international law. We are at a critical moment, not only for Palestine, but for the international community as a whole. It is beyond time to stand up for international law and the human rights of all peoples in all places and in all circumstances, including in Palestine. A clear and strong message must be sent that there will be no tolerance for continued Israeli violations and war crimes in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. This message has to begin here by not allowing Israel to proceed as if it is business as usual. Accountability is as urgent as addressing the current unprecedented avalanche of human suffering in occupied Palestine. For without it, Israel's impunity and depravity against the Palestinian people will only be further emboldened to disastrous ends. Only concrete and serious actions, whether politically, legally, economically, or within the UN, can ensure full compliance with international law, with the hope that this will lead to another reality where no Palestinian or Israeli civilians are killed, where our rights are no longer denied, and where we are all able to live in peace and security. If you don't start taking practical actions to salvage such a reality now, then when? And if it's not you, then who will? I thank you, Mr. Chair. Le agradezco su declaración. ¿Hay alguna otra delegación que quiera hacer ahora uso de la palabra? No parece ser el caso. La comisión comenzará ahora el proceso de votación sobre el proyecto de resolución L24, revisión 1, y de conformidad con el artículo 128, ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo que para plantear una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. Se ruega a las delegaciones que indiquen su voto. Secretaría, por favor. The committee is now voting on draft resolution L24 Rev 1 entitled Agricultural Technology for Sustainable Development. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the voting machine.
El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 131, en contra 27 y abstenciones 9. El proyecto de resolución L24, revisión 1, en su forma ha sido aprobado. ¿Alguna delegación desea explicar su voto, formular una declaración general después de la votación sobre el proyecto de resolución? La delegación de los Estados Unidos ha solicitado hacer uso de la palabra. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the U.S. government, I'd like to extend our thanks to the facilitator for successful shepherding of this resolution. The United States remains committed to promoting agricultural development as a means of achieving sustainable development. We are pleased to support this resolution. With respect to our position on the reference to rising interest rates, the United States notes that inflation pressures appear to be easing globally. Additionally, many central banks have kept policy rates on hold recently, or in the case of some emerging markets, have begun to ease policy rates. Furthermore, we underscore our position that trade language negotiated or adopted by the General Assembly or under its auspices has no relevance for U.S. trade policy, for our trade obligations or commitments, or for the agenda at the World Trade Organization, including discussions or negotiations in that forum. While the UN and WTO share common interests, they have different roles, rules, and memberships. Similarly, this includes calls to adopt approaches that may undermine incentives for innovation, such as technology transfer that is not both voluntary and on mutually agreed terms. Thank you. Le agradezco su intervención al distinguido delegado de Estados Unidos. Con esto damos por finalizado la consideración de este subtema. Y pasamos ahora a continuación a examinar el proyecto de resolución AC2/78/L20, revisión 1, titulado Turismo Sostenible y Resiliente y Desarrollo Sostenible en Centroamérica y la República Dominicana, presentado por El Salvador en nombre de los patrocinadores enumerados en el documento. Deseo agradecer a la facilitadora del proyecto de resolución, la señora Andrea Alejandra Veraona Figueroa, de El Salvador, por sus esfuerzos para llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones la constructiva participación en el desarrollo de las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L20, revisión 1, no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Tiene ahora la palabra la representante de El Salvador para presentar el proyecto de resolución. Tengo el honor de pronunciar esta declaración en nuestra calidad de presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en nombre de sus 8 Estados miembros, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y mi propio país, El Salvador. La región SICA agradece sinceramente a las delegaciones que han copatrocinado la resolución y a todas las delegaciones por su participación constructiva durante las negociaciones informales, teniendo en cuenta los desafíos específicos de nuestra región hacia el logro del desarrollo sostenible y nuestro objetivo común de lograr un turismo sostenible y resiliente en la región. La región SICA, por su ubicación geográfica, características geológicas e hidrometeorológicas, es vulnerable y altamente afectada por el cambio climático, los peligros naturales y los eventos climáticos extremos, lo que obstaculiza significativamente nuestros esfuerzos colectivos para erradicar la pobreza, lograr el desarrollo económico y la protección ambiental. Nuestra región reconoce que la resolución subraya la importancia de fomentar el turismo sostenible y resiliente como un camino para lograr el desarrollo sostenible en los Estados miembros del SICA, a través de la inclusión social, el empleo digno, las oportunidades empresariales, el crecimiento económico inclusivo, la promoción de resiliencia climática, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgo de desastres en actividades y destinos turísticos. Además, enfatiza la necesidad de un sector turístico más sostenible, resiliente y digital. También fomenta el apoyo de cooperativas, organizaciones comunitarias, micro y pequeñas y medianas empresas. En este sentido, los Estados miembros de la región SICA quisieran reiterar el llamado a la comunidad internacional a apoyar iniciativas turísticas sostenibles y resilientes y solicitan incrementar el apoyo a la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas para contribuir con estos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias a la representante de El Salvador por su intervención. Doy ahora la palabra a la Secretaría. Thank you, Mr. Chair.
I would like to announce that since the submission of the draft resolution and in addition to those delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L20 Rev 1. Georgia, Kazakhstan, the Maldives, Mexico, Singapore, Suriname, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan, and Vietnam. If any other country wishes to co-sponsor L20 Rev 1, please signify by pressing the microphone button. Chile and the Philippines. That concludes the list of co-sponsors. Thank you. Doy las gracias a la Secretaría. ¿Desea alguna delegación formular alguna declaración acerca del proyecto de resolución L20 Revisión 1? No parece ser el caso. No veo que nadie, ninguna delegación más haya pedido la palabra. Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/AC2/78L20 Revisión 1. No veo objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? No es el caso. Así que terminamos la consideración de este proyecto, de este subtema del programa. Invito ahora a la Comisión a examinar el proyecto de resolución A/C278L25 Revisión 1, titulado Medidas de cooperación para evaluar los efectos ambientales de los desechos de municiones químicas vertidas al mar y crear coincidencias sobre este problema, presentado por Lituania en nombre de los patrocinadores enumerados en el documento. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, señor Andrius Malinauskas, de Lituania, sus esfuerzos para llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones la constructiva participación que han hecho, que han demostrado durante las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L25 Rev 1 no tiene consecuencias para el presupuesto por programa. Tiene ahora la palabra el distinguido representante permanente de Lituania para presentar el proyecto de resolución. Y no es un mensaje directamente a usted, distinguido colega, pero quiero recordar a todas las delegaciones de los tiempos que hemos acordado, tanto para presentaciones como para intervenciones. Tiene ahora la palabra, pero le reitero que no era un comentario dirigido directamente a usted. Por favor, tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. The disposal of chemical weapons into the sea is a matter of global concern due to its potential to pose significant environmental and health risks. With the increasing use of sea transportation and high levels of the economic activity, coupled with the natural processes, there are additional complexities in safeguarding the health of ocean and sea environments where these chemical weapons have been discarded. Consequently, this issue transcends mere environmental worries, carrying economic and social implications as well. Mr. Chair, the resolution to respond to these challenges, entitled Cooperative Measures to Assess and Increase Awareness of Environmental Effects Related to Waste Originating from Chemical Munitions Dumped at Sea, for the first time was tabled in 2010, and it is already the 5th time that it is being adopted. The renewal of this year contains the encouragement to build upon the discussions held at the review conferences of the Chemical Weapons Conventions of 2018 and 2023. It also invites the Secretary General to provide a global review of available technical means of minimization of potential environmental effects related to the waste originating from chemical munitions dumped at sea, including throughout the elimination. And also importantly, it invites Secretary General to further explore the possibility of establishing a database that could contain relevant and voluntary shared information on inter alia the locations of dumping sites, the type, quantity, and to extent possible, the current condition of chemical munitions, the recorded environmental impact, best practices on risk prevention, and responses to incidents or accidents, encounters, and destruction on impact reduction technologies, including by means of data collection and management. Important note that the implementation of this
this resolution also contributes to United Nations Sustainable Development Goals, especially Climate Action 13 and Life Below Water 14. I wish to extend my appreciation to all delegations for their constructive engagements, which has ensured the continued presence of this issue on the global agenda. Your efforts have been important in maintaining focus on this matter. I thank you, Mr. Chair. Le doy las gracias al distinguido representante permanente de Lituania por la presentación de este proyecto. Doy ahora la palabra a la Secretaría. Thank you, Mr. Chair. I would like to announce that since the submission of the draft resolution and in addition to those delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L25 Rev 1. Austria, Bahamas, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Kingdom of the Netherlands, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Singapore, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, and Ukraine. If any other delegation wishes to co-sponsor L25 Rev 1, please signify by pressing the microphone button. Panama, Albania, Serbia, North Macedonia, Norway, Tajikistan, Vanuatu, and Timor-Leste. That concludes the list. Thank you, Mr. Chair. Y gracias a la Secretaría y pregunto si alguna delegación desea formular una declaración acerca del proyecto de resolución L25 revisión 1. Oh. Maybe we can check. Serbia. Maybe you can just check. La delegación de Serbia ha pedido la palabra. Por favor. Oh, no. Ok. No, entiendo que era para copatrocinar el texto, ¿no? Ok. Pero en el otro caso, si la delegación de El Salvador nos ha pedido la palabra, tiene usted la palabra, señor representante. Muchas gracias, señor presidente. Querido embajador, El Salvador desea realizar la siguiente explicación de posición nacional, tanto para la resolución adoptada este día, L.25/Rev 1, así como el proyecto de resolución L.40/Rev 1, programada a adoptarse el día de mañana. El Salvador destaca que se ha unido y se unirá al consenso en la adopción de ambas resoluciones, agradeciendo a sus proponentes, la República de Lituania y el Reino de Marruecos, respectivamente, por su liderazgo, compromiso y trabajo constructivo, lo que ha sido esencial para lograr éxito en ambos procesos y las adopciones. Mi país reconoce la importancia de la protección del medio ambiente, incluyendo las zonas costeras y los océanos, mediante una gestión y la puesta en marcha de planes estratégicos nacionales, regionales y globales que contribuyan a su protección, reducción de la pobreza, crecimiento económico, salud humana, seguridad alimentaria, manejo sostenible de desechos, conservación de la biodiversidad, entre otros. Sin embargo, El Salvador desea desasociarse de los párrafos relacionados a las menciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como marco jurídico de las actividades oceánicas en ambas resoluciones. Nuestro desasocio a estas referencias se debe a que el Estado salvadoreño no ha ratificado la citada convención y, por tanto, no es Estado parte de este instrumento jurídico. Adicionalmente, es importante reiterar que, tal como lo dispone el párrafo 10 de la Conferencia de Naciones Unidas para apoyar la implementación del ODS 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible,
se debe poner de relieve que las medidas que adoptemos para conseguir el ODS 14 deben ajustarse a los instrumentos jurídicos, acuerdos, procesos, mecanismos o entidades existentes y reforzarlos, y no duplicarlos ni socavarlos, por lo que encaja en este marco la referencia a otros instrumentos jurídicos relevantes para la conservación y uso sostenible de los océanos, objeto de las resoluciones en comento. En ese aspecto, mi país se permite reiterar que ni la participación en las negociaciones de los proyectos de resolución ni sus resultados pueden afectar la situación jurídica de quienes no son parte de la Convención o de otros acuerdos conexos con respecto a este instrumento. Finalmente, señor presidente, mi delegación desea reiterar su disposición a colaborar con otros estados en la ordenación de los océanos y garantizar a través de buenas prácticas la sostenibilidad de sus recursos costeros y marinos como acervo trascendental para el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Muchas gracias. Gracias al distinguido representante de El Salvador por su declaración. Doy ahora la palabra a la distinguida representante de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Colombia ha decidido sumar su copatrocinio a esta resolución, consciente de la importancia de fortalecer la cooperación internacional, la investigación, la gobernanza y la concientización sobre la contaminación del medio marino, que constituye una de las principales amenazas a la diversidad biológica de los océanos, poniendo en riesgo el bienestar y las formas de vida de las comunidades costeras, la seguridad alimentaria, la salud humana y de los ecosistemas. En ese sentido, mi delegación apoya todas aquellas decisiones que aporten a la superación de la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, incluyendo en el medio marino. Sin embargo, Colombia desea dejar constancia de su posición en relación con el párrafo preambular 14, del cual se desasocia, aclarando que el copatrocinio de esta resolución no puede entenderse como aceptación del contenido de ese párrafo. Colombia no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus principios y disposiciones no le son aplicables, salvo aquellos que hayamos aceptado de manera expresa. Adicionalmente, Colombia considera que la CONVEMAR no es el único marco legal que regula las actividades en los océanos. Muchas gracias. Agradezco a la distinguida representante de Colombia por su intervención. No veo más delegaciones que hayan pedido la palabra. Puedo considerar entonces que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78L25, revisión 1. No hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Y me ha solicitado la palabra la distinguida delegación de Turquía. Turquía en español, creo que no. Thank you very much, Mr. Chair. Turkey joined consensus on the draft resolution entitled Cooperative Measures to Assess and Increase the Awareness of Environmental Effects related to waste originating from chemical munitions dumped at sea, as we attach importance to the conservation and sustainable use of oceans, as well as to prevent marine pollution of all kinds. We believe that the resolution is an important step to raise awareness of the environmental effects related to waste originating from chemical munitions dumped at sea. Turkey, however, disassociates itself from the references made in this resolution to the international instruments that is not a party to. These references, therefore, cannot be construed as a change in the legal position of Turkey with regards to the said instruments. We would also like to underline that Turkey does not consider the language from the Omnibus Resolution on Oceans and Law of the Sea with regard to the UN Convention on the Law of the Sea as agreed language, and consequently calls for a vote on the said resolution every year. Thank you, Mr. Chair. Le agradezco por su declaración a la distinguida representante de Turquía. Y ahora tiene la palabra el distinguido representante de la Unión Europea.
Thank you, Mr. Chair. I have the honor to deliver this statement on behalf of the European Union and its member states, the candidate countries North Macedonia, Montenegro, Albania, Ukraine, and the Republic of Moldova. The potential candidate country Georgia, as well as Monaco, align themselves with this statement. Mr. Chair, at the outset and on behalf of the group, we wish to thank you and commend your leadership and work and that of the Bureau in steering this year's second committee session. The EU and its member states welcome the adoption of this resolution and reconfirm their commitment to enhance cooperation with a view to improving awareness of environmental effects related to waste originating from chemical munitions dumped at sea. We express our appreciation of Lithuania's effort to draw the attention of the General Assembly to this important topic, and we would like to thank the facilitator, Mr. Andrius Malinauskas, and all delegations for their constructive engagement in these negotiations. While we are joining consensus on the text, we would like to express our disappointment, as we did 4 years ago, that no agreement could be found to include the language on UNCLOS from the Omnibus Resolution on Oceans and Law of the Sea, which, in our view, is and should remain the authoritative source of any reference to the Convention in resolutions of the General Assembly. In this respect, we wish to reiterate that by establishing the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out, the Convention promotes stability of the law, as is not only evidenced in its universal language and purpose, and in the commitment to settle all law of the sea issues on the basis that they are interrelated and need to be considered as a whole, but primarily in its almost universal participation. To date, 169 parties, including the European Union, are bound by its provisions. In addition, international jurisprudence has long accepted that its provisions either embody or reflect customary international law. In concluding, Mr. Chair, joining consensus or co-sponsoring this resolution does not imply the support for the use of the language in PV12 in any other resolution in the future. I thank you. Agradezco por sus intervención y aclaraciones. Y ahora tiene la palabra el distinguido representante de la República Islámica de Irán. Thank you, Mr. Chairman. I thank your efforts and then Bureau. My country is also joining the consensus, and as my country, Iran, is not the party to the Convention on the Law of the Sea, would like to dissociate itself from the operative paragraph 14. I thank you. Le agradezco por su declaración. No veo que alguna delegación más haya pedido la palabra, así que estamos por concluido este tema, o este subtema. Pasamos ahora a examinar el proyecto de resolución A/C2/78L34, revisión 1, titulado Asia Central frente a los desafíos ambientales, fomento de la solidaridad regional para el desarrollo sostenible y la prosperidad, presentado por Uzbekistán en nombre de los patrocinadores enumerados en el documento. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, el señor Oybek Eshkobilov de Uzbekistán, por sus esfuerzos para llevar a buen término las consultas oficiosas, y agradezco también a las delegaciones la constructiva participación que han mostrado en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L34, revisión 1, no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Tiene ahora la palabra el representante de Uzbekistán para presentar el proyecto de resolución. Y recordamos que el límite de tiempo para la presentación es de 2 minutos. I have the honor to introduce a draft resolution A/C2/78/L34/Rev1 entitled Central Asia Facing Environmental Challenges, Fostering Regional Solidarity, Sustainable Development and Prosperity, tabled by 5 Central Asian countries under the Agenda Item 18, Sustainable Development. At the outset, I thank all delegations for their active and constructive engagement and valuable inputs during the negotiation process. We are grateful to the Bureau, Secretariat, and UNDSA team for support and assistance. Mr. Chair, the draft resolution emphasizes the importance of strengthening regional cooperation to tackle environmental challenges in Central Asia and promote socio-economic development and adaptation to climate change. As all countries and regions in the world
Central Asia is facing acute problems of environmental degradation and climate change. Extreme weather events, melting of glaciers, desertification, and mountain ecosystem loss are hampering abilities of countries to achieve sustainable development goals. Dire consequences of the desiccation of the Aral Sea, once the fourth largest lake in the world, are felt not only in the region but far beyond. Reaffirming the need to address all these challenges, Central Asian countries are coming together to work in unity and solidarity with the support of international community. The draft resolution contains concrete and action-oriented targets in this way. It encourages the UN system, other relevant stakeholders to continue to provide assistance for addressing the environmental threats in Central Asia. We hope that this draft resolution will be adopted by consensus. We express our sincere gratitude to those countries that have already co-sponsored the resolution and encourage others to do so. I thank you, Mr. Chair. Distinguido representante de Uzbekistán, por su presentación. Y ahora doy la palabra a la Secretaría. Thank you, Mr. Chair. I would like to announce that since the submission of the draft resolution and in addition to those delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L34 Rev 1. Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Cabo Verde, China, Cyprus, Djibouti, Dominican Republic, Egypt, Germany, Hungary, Indonesia, Jordan, Kiribati, Malaysia, Nigeria, Paraguay, Singapore, Suriname, Switzerland, Tonga, Tunisia, Turkey, and Vietnam. If any other country wishes to co-sponsor L34 Rev 1, please signify by pressing the microphone button. El Salvador, Panama, Kenya. That concludes the list. Thank you, Mr. Chair. Agradezco a la Secretaría. Pregunto si alguna delegación desea formular una declaración acerca del proyecto L34, revisión 1, en estos momentos. No veo que ninguna delegación haya pedido la palabra. ¿Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución L34, revisión 1? No hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras aprobarse el proyecto de resolución? La delegación de Colombia me ha pedido la palabra. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación se ha sumado al consenso en esta resolución, considerando que la triple crisis ambiental es una amenaza que se cierne sobre toda la humanidad en todas las regiones del planeta y que impacta de manera desproporcionada a los países en desarrollo y a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Como país megadiverso, altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y a la acelerada pérdida de biodiversidad, entendemos los desafíos ambientales a los que se enfrentan los países de Asia Central y extendemos nuestra solidaridad a esa y a todas las regiones que sufren de sequías, degradación de los suelos, pérdida de glaciares, estrés hídrico, inundaciones, olas de calor, incendios forestales, eventos climáticos extremos, entre muchos otros fenómenos que dan cuenta de un planeta en crisis. Celebramos las iniciativas que buscan fortalecer la cooperación regional para abordar este tipo de retos y redoblar los esfuerzos concertados y coordinados para aportar con soluciones a la crisis climática global y a otros desafíos ambientales. Sin embargo, y entendiendo los enormes desafíos ambientales y de desarrollo sostenible que vivimos todos los países en desarrollo, Colombia quiere aclarar que ninguna resolución que haga referencia a grupos específicos de países puede entenderse de manera tal que modifique o reinterprete
las decisiones y mandatos de los acuerdos multilaterales ambientales competentes para cada materia, incluyendo aquellos relacionados con categorías de países en circunstancias especiales, como han sido acordados bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, así como los mandatos a los fondos y mecanismos financieros como el GEF y el GCF. Muchas gracias. Agradezco a la distinguida delegada de Colombia por su declaración y doy ahora la palabra a la distinguida delegada de los Estados Unidos para hacer una declaración. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the U.S. government, I would like to extend our thanks to the facilitator for the successful shepherding of this resolution. We are pleased to join consensus. The United States supports strengthened regional cooperation to tackle environmental challenges in Central Asia and promoting socioeconomic development and adaptation to climate change. The United States welcomes the leadership and initiative of each Central Asian country to concretely address international and regional climate issues, as demonstrated by Uzbekistan convening an International Climate Forum in 2024, Tajikistan agreeing to convene the International Year of Glaciers Preservation in 2025, Kazakhstan organizing a regional climate summit in 2026, the Kyrgyz Republic convening the second Global Mountain Summit in 2027, and Turkmenistan hosting the Regional Center for Climate Change Mitigating Technologies. Regarding references to international financial institutions, disaster risk reduction, and climate change, we refer you to our general statement delivered to the 78th General Assembly, Second Committee Session. Thank you. Le agradezco a la distinguida delegada de Estados Unidos por su intervención. Y creo que no hay más solicitudes de la palabra, así que damos por concluido la consideración de este proyecto. Invito ahora a la Comisión a examinar el proyecto de resolución A/C2/78-27, revisión 1, titulado Fortalecer los vínculos entre todos los medios de transporte para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, presentado por Turkmenistán en nombre de los patrocinadores enumerados en el documento. Deseo agradecer al facilitador del proyecto, el señor Asad Saekhmiradov de Turkmenistán, por sus esfuerzos para llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones por la constructiva participación para el desarrollo de las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L27, revisión 1, no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Tiene ahora la palabra la distinguida representante de Turkmenistán para presentar el proyecto de resolución. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor, on behalf of the delegation of Turkmenistan, to introduce the draft resolution entitled Strengthening the Links Between All Modes of Transport to Achieve the Sustainable Development Goals, contained in document A/C2/78/L27-Ref1. I would like to convey our gratitude to all delegations for their active participation and valuable contributions during the negotiations. We are grateful for the extensive interregional support received for the proposed draft resolution and are pleased to announce that, in addition to the initial co-sponsors, more than 34 countries have joined the list. During the negotiations process, we consistently worked to foster a positive atmosphere and achieve a widespread consensus. Mr. Chairman, the draft submitted to the Second Committee of the 78th session of the UN General Assembly had already become a traditional resolution. Everyone knows that the development of transport today has become a serious factor in geopolitics, a powerful integration resource capable of providing great economic and political preferences to states and regions, promoting the
compatibility of their strategic interests by connecting vast spaces, production and resource potentials, constant flows of goods and services. Sustainable transport is essential for sustainable future. It plays a fundamental role in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Mr. Chairman, the operative part of this draft invites the Secretary General to continue the practice of international dialogue on the development of sustainable transport and to consider convening the third United Nations Global Sustainable Transport Conference and calls on member states to show interest in hosting it. In addition, I am pleased to announce that submitted draft resolution decide to proclaim the United Nations Decade of Sustainable Transport for the 10 years period beginning on 1st January 2026 and extend congratulations to everyone on this significant accomplishment. We encourage all member states to work closely with relevant UN entities to prepare an implementation plan for the decade. Mr. Chairman, we are confident that a draft resolution will provide more opportunities for strengthening and further develop one of the main elements of sustainable development, all types of reliable and safe transport. In conclusion, we express our gratitude to the delegation that co-sponsored this resolution and look forward to seeing additional sponsors as well as your support for adoption of this draft by consensus. I thank you, Mr. Chairman. Le agradezco por su intervención a la distinguida representante permanente de Turkmenistán. Doy ahora la palabra a la Secretaría. Thank you, Mr. Chair. I would like to announce that since the submission of the revised draft resolution, and in addition to those delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L27 Rev 1. Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bolivia, China, Georgia, Hungary, Indonesia, Japan, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Singapore, Tajikistan, Tunisia, Turkey, and Vietnam. If any other countries wish to co-sponsor L27 Rev 1, please signify by pressing the microphone button. Panama, Burkina Faso, Guinea, Cambodia, Botswana, Morocco, Nepal, the Philippines, Timor-Leste, Lesotho, El Salvador, Mali, Madagascar. That concludes the list. Thank you, Mr. Chair. Gracias a la Secretaría. ¿Desea alguna delegación formular una declaración acerca del proyecto de resolución L27, revisión 1 en su forma en estos momentos? Okay. No parece ser el caso. Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78L27, revisión 1, en este momento. No hay objeciones. Así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? La delegación de los Estados Unidos me ha pedido la palabra. Por favor. Thank you very much to the facilitator and to the Secretariat. We are pleased to join consensus on this resolution. We refer you to our global explanation of position for our position on the independent mandates of international financial institutions, such as the multilateral development banks,
the International Monetary Fund, and the Organization for Economic Cooperation and Development. Thank you. Gracias por su declaración. Creo que no hay otro pedido de intervención, así que terminamos con la consideración de este tema, de este subtema. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 18A del programa hacia el logro del desarrollo sostenible, implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, partiendo del programa 21, a fin de adoptar las medidas sobre el proyecto de resolución A/C278L51, titulado Promover modalidades de consumo y producción sostenibles para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, partiendo del programa 21, presentado por la vicepresidenta, la señora Nichamon Mai Ishiet de Tailandia, sobre la base de consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución L22 presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo agradecer a los cofacilitadores, el señor Ahmed Magdi de Egipto y el señor Kavish Isheswar de los Países Bajos, por sus esfuerzos por llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones por la constructiva participación en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L51 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto L51 en estos momentos? Y reitero, por favor, la necesidad de ajustarse a los términos aprobados, términos de tiempo, por el uso de tiempo aprobados. Bueno, no veo que ninguna delegación haya pedido la palabra. Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución L51. No hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Me ha solicitado la palabra la distinguida delegación de Suiza. Por favor. Monsieur le Président, nous saluons le fait que la résolution ait, une fois encore, été adoptée par consensus. Néanmoins, ce consensus a un prix. Il est regrettable d'avoir une résolution sur la production et la consommation durable qui ne mentionne aucunement la nourriture et les systèmes alimentaires, alors qu'il s'agit d'un des secteurs à fort impact dans les pratiques de consommation et de production durable, selon la stratégie globale pour la production et la consommation durable. Un lien clair existe entre les systèmes alimentaires et la production et la consommation durable, comme le montre le cadre décennal de programme sur la consommation et la production durable. En effet, selon le rapport d'activité du secrétaire général sur le cadre qui mentionne les systèmes alimentaires 26 fois, ces systèmes sont cités dans 49% des politiques visant à mettre en œuvre les mesures relatives à la consommation et à la production durable. En effet, les tendances et modèles de consommation et de production alimentaire sont parmi les principales causes de pression sur l'environnement. Des changements fondamentaux dans les modes de production, de transformation, de transport et de consommation des denrées alimentaires sont indispensables pour parvenir à un développement durable, et ceci dans toutes les régions. Il est donc regrettable que la résolution ne tienne pas compte du facteur primordial que sont les systèmes alimentaires. L'ODD 12 est l'un des plus transversaux de tous les ODD. Il est donc incompréhensible qu'il y ait une telle réticence non seulement à faire le lien avec l'ODD 2, mais tout particulièrement au système alimentaire en général. Il sera important, dans les négociations futures, d'inclure une référence à la nécessité d'une approche holistique des systèmes alimentaires qui relie la production à la consommation et considère tous les secteurs pertinents le long de la chaîne de valeur alimentaire en tenant compte de tous les acteurs concernés. La Suisse s'est fortement engagée pour que les systèmes alimentaires soient enfin inclus dans cette résolution. Malheureusement, cela n'a pas été possible cette année. Nous continuerons toutefois à nous engager pour que ceux-ci trouvent la place qu'ils méritent au sein de cette résolution. Je vous remercie. Mucho agradezco a la distinguida delegación de Suiza por su intervención. Creo que no hay en este momento otra solicitud de pedir, no hay ningún otro pedido de participación.
Puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución el 51. ¿Mm? Ok. ¿Desea ahora alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? No parece ser el caso. Al haberse aprobado el proyecto de resolución en el 51, considero que el proyecto de resolución L22 es retirado por sus copatrocinadores. La Comisión ha concluido el examen del subtema A del tema 18 del programa. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 18B, seguimiento y aplicación de las modalidades de acción acelerada para los pequeños estados insulares en desarrollo, trayectoria de Samoa y la estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del programa de acción para el desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo, a fin de adoptar medidas sobre los proyectos de resolución AC2/78L45 del mismo título, presentado por la vicepresidenta, la señora Nichamon Mai Siev de Tailandia, sobre la base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución L23, presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y Chile. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, el señor Vladimir Budju de Trinidad y Tobago, por sus esfuerzos por llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones la constructiva participación en las negociaciones. Quisiera señalar la atención de la Comisión la exposición de las consecuencias del proyecto de resolución L45 para el presupuesto por programas, presentada por el Secretario General en el documento A/C2L78L B72 de conformidad con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L45? Doy la palabra a la delegación. Parece no haber ninguna solicitud. Puedo considerar entonces que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución AC278L45. No hay objeciones. Queda aprobado. ¿Desea ahora alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Me ha solicitado en primer lugar el uso de la palabra la delegación de Samoa. Thank you, Mr. Chair. Excellencies, distinguished delegates, I have the honor to deliver this explanation of position on behalf of the Alliance of Small Island States on the follow-up to and implementation of the SIDS Accelerated Modalities of Action, Samoa Pathway, and the Mauritius Strategy for the further implementation of the Program of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States. SIDS have joined consensus on this resolution, and we thank those who brought us to this conclusion. However, we find it necessary to state for the record our disappointment in the text before us. When we charted the course for this journey, AOSIS articulated its aspirations for this year's General Assembly. We noted that they would be few, but wholly necessary for the resilient prosperity SIDS seek. We maintained that focused ambition, and we acted in good faith. What we witnessed was a desire for backsliding and a general lack of solidarity and appreciation for the difficulties being faced by SIDS. The UN Charter presupposes that there is a collective interest in safeguarding the development of all of us. It is the vision that binds us. There must be credible reform to the international financial architecture. We see all too well the gaps and challenges. Ambitious climate action is long overdue. Our survival demands it. Our debt accumulates at a pace that in many instances outstrips our ability to cope. The context of that unsustainable position must be addressed. SIDS have fought for over 3 decades for the system to acknowledge that responses ought to be targeted based on realistic and comprehensive measures, which take account of, inter alia, our
multidimensional vulnerability. We will not retreat from that position. Outdated measures should not preclude our access to necessary finance, nor should it conclude how deserving we are, the simple and the few. It is this same focused approach we will take going into the 4th International SIDS Conference. In these halls and small online rooms, we have become defenders of narrow and private interest. We advocate at the mercy of others. We forego the collective interest for the individual position. It is not a place that SIDS are comfortable in, nor one in which we wish to remain. I thank you. Agradezco por su intervención al distinguido representante de Samoa y le doy ahora la palabra al distinguido representante de Tonga. Thank you, Chair. I have the honor to deliver this explanation of position on behalf of the members of the Pacific Islands Forum with presence at the United Nations. At the outset, we would like to thank Mr. Vladimir Butu of Trinidad and Tobago for ably facilitating negotiations for this draft resolution. We welcome adoption of this resolution by consensus. It comes at a critical time for small island developing states as we reflect on 3 programs of action for SIDS and embark upon the development of the 4th. We are pleased that this resolution set us on a strong path towards the SIDS conference to be held in Antigua and Barbuda next year. We see these documents as complementary to the 2050 strategy for the Blue Pacific continent. Chair, for many years we have known implicitly that SIDS are among the most vulnerable countries in the world due to exposure to natural hazards, primarily climate change, remoteness, and smallness. However, we did not have any agreed definition of what vulnerability means. The report of the high-level panel to develop a multi-dimensional vulnerability index is a critical first step. We take this opportunity to thank our fellow member states for taking forward the report of the high-level panel. Such a complex task as measuring multi-dimensional vulnerability could not possibly be completed in a single year, and there is much work now to be done to understand how the MVI can be continuously refined and applied. The panel's report made some clear recommendations for the UN system inter alia. First, mainstreaming vulnerability and resilience more systematically in UN programs. Second, addressing data challenges. And thirdly, development of a debt indicator. We look forward to working constructively through the intergovernmental process and with UN entities, including the Interim Secretariat, to take recommendations forward. And we hope that these processes will pick up with the panel left off on key development questions such as how to measure the contribution of gender equality to vulnerability or resilience, how to measure vulnerability to future climate impacts, which we know are likely to increase, and how to facilitate interaction between the MVI, which focused on structural vulnerability, with other measures of vulnerability such as fragility and inequality, which are no less valid but not covered by this particular exercise. This would allow for a truly holistic understanding of each country and group's development challenges. With regard to gender equality, I note that PIF leaders have now endorsed our revitalized Pacific Leaders Gender Equality Declaration, and we would be pleased to share our learnings and experiences to this end. I thank you. Agradezco a la distinguida representante de Tonga por su declaración y doy ahora la palabra al distinguido representante de Colombia. Gracias, señor presidente. Colombia se une al consenso de la adopción de esta resolución y quisiera señalar lo siguiente en relación con el proceso intergubernamental aprobado para discutir las recomendaciones del panel de expertos de alto nivel para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad multidimensional para las islas y pequeños estados insulares. Es fundamental que, más allá de la creación del índice, la membresía de las Naciones Unidas asuma con responsabilidad la labor de enviar el mensaje correcto a la comunidad internacional frente a su alcance, aplicabilidad, sus limitaciones y el uso adecuado de esta herramienta. El índice no puede convertirse, junto al PIB, en un filtro adicional que castiga el progreso
y dificulta aún más el ya muy limitado acceso a ingentes recursos de financiamiento para el desarrollo por parte de países en desarrollo y en particular países de ingresos medios. El objetivo es ir más allá del PIB y permitir la distribución efectiva de recursos en áreas de mayor necesidad e impacto en los países en desarrollo, teniendo en cuenta la naturaleza única de sus desafíos. La adopción de enfoques centrados en proveer asistencia a partir de la categorización de países ha probado no ser efectiva en el pasado y nos ha privado de la posibilidad de comprender los matices y responder a la multidimensionalidad de estos desafíos. Consideramos, por ende, que la realización de llamados generales a la aplicación del índice al interior del sistema de Naciones Unidas y por parte de instituciones financieras internacionales, sin permitirle a los Estados miembros alcanzar un entendimiento frente a su adecuado uso, no es pertinente, genera incertidumbre e incrementa el riesgo de que el MVI termine reproduciendo las mismas lógicas de aplicación del PIB. Colombia continuará participando de manera constructiva en estas discusiones, reconociendo los desafíos únicos enfrentados por las pequeñas islas y los estados insulares, así como la importancia de avanzar reformas a las dinámicas de cooperación para el desarrollo, de manera que posibiliten la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. Muchas gracias. Agradezco a Colombia por su intervención y doy ahora la palabra a la distinguida representante de los Estados Unidos. Thank you very much to Trinidad and Tobago for facilitating this resolution. The United States is pleased to join consensus as a reflection both of our strong commitment to sustainable development and our appreciation for the circumstances of small island developing states. The United States is committed to improving policies and programs to address the particular needs of SIDS, including as they relate to access to development and climate finance, and recognizes their unique challenges and vulnerability to climate change. The Fourth International Conference on Small Island Developing States will be a critical opportunity to recommit to establishing the policies, systems, and partnerships to strengthen resilience and promote long-term growth. First and foremost, the United States encourages all stakeholders to commit to an ambitious, balanced, strategic, and achievable program of action that addresses the greatest needs of SIDS. In addition, we look forward to actively participating in the intergovernmental follow-on to the work of the high-level panel on the Multidimensional Vulnerability Index, so it can also contribute to addressing the most pressing sustainable development challenges faced by SIDS. With regard to the final report recommendations of the high-level panel and the intergovernmental process envisioned to consider them, the United States believes that the effectiveness and application of an MVI for SIDS are dependent on strong, credible, objective, and evidence-based indicators. It is equally important that the MVI include indicators for which there is widely available and credible data, so that donors and other users can compare and contrast vulnerabilities across SIDS and other developing countries. Regarding OP29, U.S. support for this resolution should not be understood as endorsing any action by the Secretary General or the UN that would undermine the independent mandates of international financial institutions or IMF World Bank objective assessments of debt sustainability. Further, with respect to international financial institution independence and debt, as well as official development assistance, climate change, and technology transfer, we refer you to our global EOP, as posted on the website of the U.S. mission. Thank you. Agradezco a la distinguida representante de Estados Unidos por su intervención y doy la palabra ahora a la distinguida representante del Reino Unido. Thank you, Chair. The United Kingdom would like to thank Mr. Vladimir Boudou from the Permanent Mission of the Republic of Trinidad and Tobago for his constructive facilitation of this text. We would also like to thank the G77 representative, Ms. Marguerite St. John Sebastian from the Permanent Mission of Samoa to the United Nations, and the Secretariat for their hard work. The UK joins consensus on this resolution. This text covers key issues affecting SIDS. It affirms the significant challenges that SIDS face in accessing sufficient financing for sustainable development, including concessional and climate finance. We continue to support the position agreed by the global community in the Glasgow Climate Pact
that providers of finance should consider vulnerability in their decision-making. In line with this, we welcome the release of the high-level panel's MVI report. MEIs can be a useful tool to support action to address SIDS vulnerability. Our discussions also progressed planning for the 4th International Conference on Small Island Developing States, a critical opportunity to drive forward global action and coordination to support SIDS sustainable development. The UK is pleased to co-chair, alongside Antigua and Barbuda and AOSIS, a DAC AOSIS task force to progress commitments ahead of SIDS 4, including on economic diversification, vulnerability in finance, and pragmatic flexibility in ODA eligibility rules. We're also proud to be providing £500,000 to support the SIDS 4 conference, alongside technical expertise and continuing to convene discussions. We remain committed to working with governments, civil society organizations, the private sector, and multilateral development banks to scale up support to address the unique challenges experienced by SIDS. We would also like to encourage all partners to engage with the Principles for Improved Aid Impact in SIDS, launched in Geneva in December 2022, which aim to improve the quality and effectiveness of aid to SIDS to respond to their unique challenges. Thank you. Agradezco su intervención y ahora doy la palabra al distinguido representante de la Unión Europea. Mr. Chair, I have the honor to speak on behalf of the European Union and its member states. The candidate countries Turkey, North Macedonia, Montenegro, Albania, Ukraine, the Republic of Moldova, and Bosnia and Herzegovina, the potential candidate country Georgia, as well as Andorra and Monaco align themselves with the statement. At the outset, let me thank the facilitator, the Secretariat, and other delegations for their cooperative and constructive work on this resolution. The EU welcomes the adoption of this resolution by consensus, which reaffirms our collective commitment to SIDS and is of particular importance this year as we look ahead to the 4th SIDS conference. The European Union remains committed to support SIDS in a spirit of friendship and cooperation at the UN, working in partnership to address the specific challenges they face. A key consideration of this year's negotiations was how the final report by the high-level panel on the development of an MVI for SIDS would be addressed. The EU greatly appreciates the work undertaken by the high-level panel and their recommendations and the evidence-based rigor at the core of their approach. Now that their work has been finalized, we look forward to it being advanced appropriately by the General Assembly. In this regard, the European Union will strive to maintain the integrity of the high-level panel's report. It is not for us to reopen or relitigate its methodologies, but rather we must decide how best it can be implemented and effectively operationalized as a tool to support the sustainable development needs of SIDS and others. To this end, the EU looks forward to our future engagement in the MVI intergovernmental process mandated by this resolution. I thank you. Agradezco por su intervención al representante de la Unión Europea. Creo que no hay más intervenciones en este tema. Al haberse aprobado el proyecto de resolución L45, considero que el proyecto de resolución A/C278L23 es retirado por sus copatrocinadores. La Comisión ha concluido el examen del subtema B del tema 18 del programa. Ahora invito a la Comisión a reanudar el examen del tema 18G, Educación para el Desarrollo Sostenible, a fin de adoptar medidas sobre el proyecto de resolución AC2/78/L46 titulado Educación para el Desarrollo Sostenible, presentado por la vicepresidenta, la señora Nichamon Meishiet de Tailandia, sobre la base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución L41, presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo agradecer a los cofacilitadores, el señor Mamadou Soule Gueye de Senegal y el señor Temuri Pipia de Georgia, sus esfuerzos por llevar a buen término las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones por la constructiva participación en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L46 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L46 en estos momentos? No es el caso.
Por lo tanto, puedo considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución AC2/78/L46 en este momento. No hay objeciones, así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Doy la palabra a la delegación de los Estados Unidos, por favor. Thank you, Chair. On behalf of the U.S. government, I would like to extend our thanks to the facilitator for the successful shepherding of this resolution. We are pleased to join consensus on this resolution. The United States strongly supports the critical work being done to address education in pursuit of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The U.S. encourages other member states to join us in supporting the resolution. The United States strongly supports the realization of the right to education. As educational matters in the United States are primarily determined at the state and local levels, we understand that when resolutions call on states to strengthen various aspects of education, including with respect to access to inclusive, equitable, and quality education, curricula, teacher training, and professional development, educational policies or processes, and other areas and aspects of education, this is done in terms consistent with our respective federal, state, and local authorities. Regarding references to the 2030 Agenda for Sustainable Development, technology transfer, international financial institutions, gender equality, disaster risk reduction, climate change, and human, economic, social, and cultural rights, we refer you to our general statement delivered to the 78th General Assembly Second Committee Session. Thank you. Agradezco a la distinguida delegada de Estados Unidos por su intervención. Al haberse aprobado el proyecto de resolución L46, considero que el proyecto de resolución L41 es retirado por sus copatrocinadores. La Comisión ha concluido el examen del subtema G del tema 18 del programa. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 18I del programa Lucha contra las tormentas de arena y polvo, a fin de adoptar medidas sobre el proyecto de resolución AC2/78/L43, revisión 1, del mismo título, presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo dar las gracias al facilitador, el señor Hassan al-Khalidi de Irak, y a todas las delegaciones por su participación en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión que el proyecto de resolución L43, revisión 1, no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Se solicitó, we have votes. Aunque paso primero, en primer lugar, la palabra a la Secretaría, por favor. If any country that's not a member of the Group of 77 and China wishes to join as a sponsor of draft resolution L43 Rev 1, please signify by pressing your microphone button. I see no further co-sponsors. Thank you, Mr. Chair. Doy las gracias a la Secretaría y informo que se ha solicitado votación registrada sobre el proyecto de resolución L43, revisión 1, titulada Lucha contra las tormentas de arena y polvo. Antes de proceder a la votación, daré la palabra a las delegaciones patrocinadoras que deseen formular una declaración general sobre el proyecto propuesto o las delegaciones no patrocinadoras que deseen explicar su voto. ¿Alguna delegación desea formular una declaración general o explicar su voto antes de la votación sobre el proyecto L43, revisión 1, en estos momentos? No parece ser el caso. La Comisión comenzará ahora el proceso de votación sobre el proyecto L43, revisión 1. Y simplemente para recordarles que de conformidad con el artículo 128
el reglamento, ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. Se ruega a las delegaciones que indiquen su voto. Doy la palabra a la Secretaría para que conduzca la votación. The committee is now voting on draft resolution L43 Rev 1 entitled Combating Sand and Dust Storms. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the voting machine. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 178. Votos en contra, 3 y abstenciones, 0. El proyecto de resolución L43, revisión 1, queda de esta forma aprobado. ¿Alguna delegación desea explicar o formular una declaración general después de la votación sobre el proyecto de resolución? Doy la palabra a la delegación en primer lugar, de los Estados Unidos. Oh, sorry. I have a confusion with the previous draft. No, doy la palabra ahora a la delegación de Israel, por favor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my delegation sees the value of a resolution with a focus on sand and dust storms in the second committee, and we thank the G77 and China and the facilitator of the draft resolution for bringing this resolution forward. We see its merit particularly because of the urgency to address global environmental and health challenges. Nevertheless, Mr. Chair, Israel called for a vote on this resolution and voted against it, as it has in the past, because it contains a false statement of fact. OP3 of the resolution deliberately misstates the modalities of a conference that took place 5 years ago, making false assertions regarding the participation in that conference. Including this misstatement stems out of a narrow political consideration that has nothing to do with the topic of the resolution. Stating a falsehood repeatedly year after year does not make it correct. For this reason, Mr. Chair, Israel asks to disassociate itself from operative paragraph 3. Mr. Chair, I would like to address another issue in the resolution. Sand and dust storms recognize no borders, no boundaries, no limits. They are a global challenge demanding global solutions, and thus every nation deserves a seat at the discussion table. This is especially crucial for regions most vulnerable to sand and dust storms, like the Middle East, including my own nation, Israel. Sand and dust storms disregard political boundaries, a truth we must confront with united efforts. Regrettably for Israel, inclusion in these critical dialogues is not always an option, as evidenced by 2 conferences in Tehran addressing sand and dust storms. This is not just a technical hurdle. It's a fundamental matter of principle. An entity focused on exporting its revolution, essentially terrorism that undermines the very values we uphold in this establishment, is unlikely to prioritize development. To effectively combat climate change and the rising threat of sand and dust storms, we need leaders who foster cooperation among all nations. This challenge, Mr. Chair, is a shared one, demanding shared solution, shared responsibilities, and shared commitments. Yet holding conferences under the auspices of a divisive authority only exacerbates the problem, moving us further from the unity and collaboration essential for meaningful progress. For these reasons, my delegation wishes to also formally disassociate from both preambular paragraph 19 and operative paragraph 8. We request that this disassociation be recorded in the meeting summary. This step reflects our commitment to principles that foster inclusion and productive dialogue, essential for addressing such global challenges. Thank you. Le agradezco a la delegación de Israel por su intervención y tomaremos nota, como ha solicitado, de la disociación en alguna de las disposiciones de esta resolución. Tiene ahora la palabra la distinguida delegación de la República Islámica de Irán, por favor.
Thank you, Mr. Chairman. This is a right of reply to the previous speakers, the representative of the Israeli regime. Mr. Chairman, my delegation hoped that this time the representative of the Israeli regime would remain limited to the title of the agenda item and would not elaborate behind the framework of the agenda and the report. Unfortunately, it was a vain hope as usual, and as it was expected, however, the representative of the regime lacked these constraints regarding the agenda item, and as per their standard approach, played the victim card while making false, unfounded and baseless accusation against others, including my country. It is ironic that a regime famous for such unlawful acts, apartheid policies, and war crimes, which are documented by the United Nations, allows itself to accuse other countries in such a sincere ways. I thank you. Well, thank you for your intervention. We consider that no hay ninguna otra solicitud de participación en estos momentos y creo que, por lo tanto, la comisión ha concluido el examen del subtema y del tema 18 del programa. Simplemente para recordar a las delegaciones que obviamente los derechos de réplica van a deben hacerse luego de finalizado un ítem. Estábamos en el límite, pero simplemente para en el resto de los temas les ruego que recordemos este aspecto. Pasamos ahora y los invito a reanudar el examen del tema 19A del programa Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible, a fin de adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución L48, presentado por el relator Ivablo Gatev de Bulgaria, sobre la base de consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución A/C278 L12 presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo agradecer a los cofacilitadores, el señor Walter Mira de El Salvador y la señora Elena Curcio Vila de México, por sus esfuerzos por llevar a buen término y de forma oportuna las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones por su participación activa y constructiva en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L48 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. ¿Desea alguna delegación hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L48? No es el caso. Y puedo entonces considerar que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C278L48. No veo objeciones. Así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Me ha solicitado la palabra la delegación de los Estados Unidos. Por favor. Thank you, Mr. Chair. We thank the facilitator for their shepherding of this resolution. The United States, however, views that this resolution does not adequately capture all of the carefully negotiated and balanced language in the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS, and the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health of 2001. It instead presents an unbalanced and an incomplete picture of that language. We further refer you to our general statement posted online for a full explanation of our position on trade and technology transfer
in UNGA resolutions. Thank you, Mr. Chair. Gracias por su declaración. Y doy ahora la palabra a la distinguida representante del Reino Unido. Thank you, Mr. Chair. We join consensus on this year's resolution on science, technology, and innovation for sustainable development. The United Kingdom would like to thank the co-facilitators, Ms. Elena Curcio-Vila from the Permanent Mission of Mexico, and Mr. Walter Jose Mira Ramirez from the Permanent Mission of El Salvador for their constructive facilitation of this text. We would also like to thank the G77 representatives, Mr. Evan Pujongo from the Permanent Mission of Indonesia, and Mr. Ariel Guerrero Rodriguez from the Permanent Mission of Cuba for their constructive approach. We are additionally grateful for the hard work of the Secretariat. The ambitions set out in this resolution are vital if we are to successfully face today's multiple escalating and interlinked global crises. Emerging technologies have the potential to unlock progress across all 17 SDGs. As we set out in our new white paper, International Development in a Contested World, Ending Extreme Poverty and Tackling Climate Change, which was launched today by the UK Prime Minister at the Global Food Security Summit in London, the UK will continue to harness innovation and new technologies, science, and research for the greatest and most cost-effective development impact in order to end extreme poverty, tackle climate change and biodiversity loss, and accelerate sustainable economic growth. This year, it was an honor for the UK to serve as the co-chair of the 8th Annual Multi-Stakeholder Forum on Science, Technology, and Innovation for the SDGs, along with South Africa. As part of our wider work on open science for global resilience, we are working to improve access to knowledge and evidence, collaboration, and end-to-end innovation, increase equity and inclusion in science, reform the science publication system, and build scientific capacity globally. Finally, we are proud to host the AI Safety Summit earlier this month, where we facilitated a dialogue between the world's leading AI powers, committed to safely harness this technology and sustain our collaboration to keep pace with the rapid deployment and development of AI, and launched a new AI for Development program to support developing countries. How we collectively meet the challenges and opportunities of this technology and other emerging innovations will be critical if we are to achieve sustainable development around the world. There's still much work to do, but the UK looks forward to working with you all to ensure science and technology brings us closer to achieving the 2030 agenda. Thank you. Agradezco su declaración. No veo que ninguna otra delegación haya pedido el uso de la palabra en estos momentos. Al haber aprobado el proyecto de resolución L48, considero que el proyecto de resolución L12 es retirado por sus copatrocinadores. La comisión ha concluido en tal sentido el examen del subtema A del tema 19. Invito ahora a la comisión a reanudar el examen del tema 21B del programa, Erradicación de la Pobreza y otras cuestiones de desarrollo. Erradicar la pobreza rural a fin de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de adoptar medidas sobre el proyecto de resolución AC2/78/L30, revisión 1, del mismo título, presentado por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo dar las gracias al facilitador, señor Festbanshai Kousou, me disculpan, Kousou Sakoun, de la República Democrática Popular Lao, por dirigir las consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución. Agradezco también a las delegaciones de la constructiva participación en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L30, revisión 1, no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Doy ahora la palabra a la Secretaría para consultar los copatrocinios. Thank you, Mr. Chair. If any country not a member of Group of 77 and China wishes to join as a sponsor of draft resolution L30 Rev 1, please signify by pressing your microphone button. I see no further co-sponsors. Thank you, Mr. Chair. Agradezco a la Secretaría. Se ha solicitado votación registrada sobre el proyecto de resolución L30, revisión 1.
Antes de proceder a la votación, daré la palabra a las delegaciones patrocinadoras que desean formular una declaración general sobre el proyecto propuesto o las delegaciones no patrocinadoras que deseen explicar su voto. ¿Alguna delegación desea formular en estos momentos una declaración general o explicar su voto antes de la votación sobre el proyecto de resolución L30, revisión 1? No es el caso. No ha habido solicitudes de uso de la palabra. La comisión comenzará ahora el proceso de votación sobre el proyecto de resolución L30, revisión 1. De conformidad con el artículo 128, ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación. Se ruega a las delegaciones que indiquen su voto. Quienes estén en favor del proyecto de resolución, L30, revisión 1, sírvanse a indicar. En contra y también así y abstención. The committee is now voting on draft resolution L30 Rev 1 entitled Eradicating Rural Poverty to Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. I see the United Arab Emirates. Is it a problem with voting? Yes, the screen is not showing. Country, can you please check why the screen is not We'll pause for just a second, please. Thank you. I'm unable to see. Is it reflected on the screen now? I see it's a problem with the timer. Yeah. Yes. There is no way to. Can you change that? Ask him to take it away. If you could Turn it off, please. just to hold one moment, please. This place is covered by. It will be taken away, but maybe in the meantime, if the United Arab Emirates, if you want to just say what your vote is, and we will make sure it's properly reflected. Okay, that's all. Now it shows. Okay, thank you. The voting has been completed. Please lock the voting machine. Ok. El resultado de la votación entonces es el siguiente. A favor 126, en contra 50, abstenciones 1. El proyecto de resolución L30, revisión 1, queda entonces aprobado. ¿Alguna delegación desea explicar su voto? ¿Alguna delegación desea explicar su voto o formular una declaración general después de la votación sobre el proyecto de resolución? En primer lugar, España, en nombre de la Unión Europea, por favor. Gracias, señor presidente. Es un placer poder pronunciar esta declaración en nombre de la Unión Europea y 37 Estados miembros, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Albania, República de Moldova, Montenegro, Ucrania, Georgia, Mónaco e Islandia. Me gustaría comenzar dando las gracias al señor delegado de la República Democrática Popular de Laos, señor Hun Sakun, por asumir la facilitación de esta resolución, a la Secretaría y a la FAO, así como a la coordinadora del G77+, China, representante de China, Cao Liwen, y al resto de delegados por sus esfuerzos durante las negociaciones.
La erradicación de la pobreza constituye una gran prioridad para la UE, que trabaja estrechamente con los países en desarrollo para promover la consecución de la Agenda 2030 y garantizar que nadie se quede atrás. Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo es un requisito previo para lograr los avances en los ODS y es necesario redoblar los esfuerzos en este sentido. Como se puso de manifiesto en el examen intermedio de la cumbre de los ODS, su primer objetivo está muy retrasado y la población de las zonas rurales se ve afectada de manera desproporcionada. En este sentido, seguimos comprometidos a acelerar nuestros esfuerzos. Sin embargo, nos siguen preocupando elementos fundamentales de esta resolución. Señor presidente, nos decepciona que, a diferencia del año pasado, en el que se hizo un esfuerzo de buena fe por encontrar un consenso, apenas se haya avanzado en cuestiones recurrentes que han impedido el consenso sobre esta resolución durante más de 5 años. Aunque los avances han sido limitados, acogemos con satisfacción que la resolución de este año reafirme nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo, la cooperación internacional y las Naciones Unidas, promueva el pleno acceso de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra, a oportunidades de trabajo decente y a su participación en la toma de decisiones. Y haga hincapié en que la cooperación en materia de tecnología digital, la información y las comunicaciones, ciencia, tecnología e innovación debe basarse en términos mutuamente acordados. Sin embargo, no podemos apoyar el enfoque general de la erradicación de la pobreza que se esboza en este texto. En nuestra opinión, los resultados de esta resolución son duplicativos y socavan el acuerdo de los Estados miembros sobre la revitalización del trabajo de esta comisión. El secretario general elabora un informe anual que analiza de forma holística los avances en la erradicación de la pobreza. La cuestión de la pobreza rural debería abordarse a través de dicho informe. Seguimos apoyando que se considere la cuestión de la pobreza rural de forma más amplia como parte de la resolución de la tercera década para la erradicación de la pobreza adoptada por consenso. Creemos que la pobreza es multidimensional, por lo que si queremos erradicarla, solo puede abordarse de forma integral. Señor presidente, nos decepciona asimismo que esta resolución siga conteniendo texto problemático de carácter ideológico. En particular, los párrafos operativos 3, 4, 8, 18 y 22 siguen reflejando las políticas internas y la ideología política de un único Estado miembro y no son apropiados en esta resolución. Del mismo modo, no podemos aceptar la referencia a la cooperación beneficiosa para todos y a la construcción de un futuro compartido para la humanidad. Nos oponemos al uso de un lenguaje que excluye elementos importantes de las normas internacionales y mejores prácticas para el desarrollo sostenible que se adoptaron en la Agenda 2030 como el Estado de Derecho, los derechos humanos, la transparencia, la igualdad, la equidad, la rendición de cuentas y no dejar a nadie atrás. Además, el significado de una comunidad de naciones ya está presente en la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, no debería reinterpretarse. En línea con esta postura, creemos firmemente que la lucha contra la pobreza debe guiarse por las 5 Ps de la Agenda 2030, y aquí voy a recurrir al inglés: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships. Nos gustaría expresar nuestra preocupación por el hecho de que este texto no aborde las 3 dimensiones del desarrollo sostenible por igual, lo que solo puede socavar la consecución del ODS 1. En consecuencia, nos hemos unido a más de una cuarta parte de los miembros de la Comisión para votar no a esta resolución de nuevo este año por 6º año consecutivo. Señor presidente, el año que viene tendremos la oportunidad de intentar llegar a un consenso en este texto y esperamos encontrar un compromiso que permita a todas las delegaciones unirse al mismo y abordar la erradicación de la pobreza de una manera integral. Muchas gracias. Agradezco al distinguido delegado de España por su intervención y doy ahora la palabra a la distinguida delegada de México. Gracias, señor presidente. México agradece al G77 y China por presentar este proyecto de resolución y a la delegación de la República Democrática Popular de Lao por su labor como facilitadora del documento. Para mi país, la erradicación de la pobreza rural es una prioridad, especialmente siendo una nación en donde la pobreza y la pobreza extrema históricamente han tenido un rostro rural. Esta resolución es esencial para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y, por consiguiente, de la Agenda 2030. México apoya y votó a favor de este texto, pues en un país donde el número de personas en pobreza rural es mayor al número de personas en pobreza urbana, no se pueden obviar medidas como esta para encabezar acciones concretas en favor de todas las personas sin dejar a nadie afuera. Señor presidente, a pesar de nuestro apoyo a la resolución, sería incongruente de nuestra parte no recalcar que nos extrañó la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento una vez roto el silencio.
detectamos que hubo una modificación en los párrafos preambulares 19 y 21, los cuales no habían sido contenciosos e incluían lenguaje importante para México. Particularmente el párrafo preambular 21, que contenía la mención de no dejar a nadie atrás y que fue eliminado posterior al rompimiento de silencio, sin consultar a las demás delegaciones y sin explicación alguna por el motivo de tal eliminación. Respetamos plenamente el liderazgo de los proponentes de esta resolución. No obstante, no podemos reiterar la importancia de la erradicación de la pobreza rural y, por el otro, eliminar el principio fundamental de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias a la distinguida delegación de México por su intervención. Doy ahora la palabra al distinguido delegado de los Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. In addition to the joint explanation of vote delivered by the European Union, we refer you to our general statement delivered on November 9th and the long-form version posted online regarding our position on trade and tech transfer, gender equality, and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Thank you. Gracias por la intervención del delegado de Estados Unidos. Y ahora doy la palabra al distinguido delegado de China. 主席先生，首先我要感谢本决议协调员老挝常驻团的 Fet Wexi 瑞先生发挥的领导作用和两党组织提供的技术支持。消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标。秘书长最新报告再次指出，全球80%的极端贫困人口集中在农村地区，农村多层面贫困人口的数量和比例均高于城市地区。特别关注并采取全面精准措施消除农村贫困，对于加快落实可持续发展目标具有重要意义。中方对少数国家罔顾广大会员国愿望，再次对决议提出表决，深表遗憾。这些国家的所谓关切，不过是将发展问题政治化，阻碍国际发展合作的又一场闹剧。合作共赢、以人民为中心、人类命运共同体等语言是2030年议程、联合国千年宣言、今年联合国成立75周年宣言等里程碑式重要文件的共识语言。少数国家一方面拒不履行自身承诺，不断减少对发展合作的投入；另一方面，对会员国共识合则用，不合则弃，推行双重标准，破坏各国团结合作。这与当前广大会员国加快落实2030年议程的愿望和努力背道而驰。此次表决结果已再次说明，真正推动发展合作的努力会赢得广泛的支持。将发展问题政治化，搞集团政治和阵营对抗，不得人心。中方将继续与广大会员国一道，深化减贫领域的国际合作，积极推进全球发展倡议，为发展中国家提供更大的支持，共同构建全球发展共同体。谢谢主席先生。Le agradezco al distinguido delegado de China por su intervención. Entiendo que no hay más solicitudes de intervención después de la aprobación del proyecto. En tal sentido, la Comisión ha concluido el examen del subtema B del tema 21 del programa. Invito ahora a la Comisión a reanudar el examen del tema 22A del programa, Actividades Operacionales del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución A/C2/78L47
presentada por el vicepresidente señor Diego Cimino de Italia sobre la base de las consultas oficiosas celebradas acerca del proyecto de resolución 78L/38 presentada por Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China. Deseo agradecer al facilitador del proyecto de resolución, el señor Cyril Risset, de Suiza, por sus esfuerzos para llevar adelante a buen término y de forma oportuna las consultas oficiosas. Agradezco también a las delegaciones la participación activa y constructiva que han demostrado en las negociaciones. Quisiera informar a la Comisión de que el proyecto de resolución L47 no tiene consecuencias para el presupuesto por programas. Pregunto ahora si alguna delegación desea hacer una declaración acerca del proyecto de resolución L47. No hay ninguna solicitud de uso de la palabra. Puedo considerar entonces que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución A/C2/78L47. No hay objeciones. Así queda acordado. ¿Desea alguna delegación formular una declaración tras haberse aprobado el proyecto de resolución? Okay. Nos ha solicitado la palabra la delegación de la Unión Europea. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chair. I have the honor to speak on behalf of the European Union and its member states. The candidate countries Montenegro, Albania, Ukraine, the Republic of Moldova, and Bosnia and Herzegovina, the potential candidate country Georgia, as well as Andorra, align themselves with the statement. The European Union and its member states support the adoption of the resolution on operational activities for development of the UN system. We would like to thank the facilitator and the Secretariat for their hard work in guiding us through the discussions leading to this resolution. We welcome consensus on this important topic in the lead-up to the next year's QCPR. Furthermore, we welcome the time-bound intergovernmental consultative process launched by the chair of the UN Sustainable Development Group on the RC, the Resident Coordinator System funding, and the Funding Compact. The UN development system plays a vital role in the development space. Making sure it has the adequate means to engage purposefully is key. The European Union, therefore, would like to express its disappointment that we couldn't achieve consensus on incorporating references to predictable and sustainable funding in this resolution, which, in our mind, is a crucial element to achieving the SDGs. We recall that for this exact reason, this notion was also included in the SDG Summit Political Declaration in September. The European Union feels that the mentioning of the joint SDG fund in this resolution would have been a valuable addition, as this fund is a highly important instrument in implementing the SDGs at the country level. The European Union would have also welcomed a reference in this resolution to complying with the current funding compact. Overall, however, with this resolution, we feel we have taken a necessary step towards next year's OAS resolution and, more importantly, the QCRP. In these upcoming negotiations, we will engage constructively with all delegations on these issues in our joint cause to strengthen the UN development system to continue to deliver on the SDGs. I thank you. Agradezco al distinguido delegado de la Unión Europea por su intervención. No veo que ninguna otra delegación haya pedido la palabra. Al haber aprobado el proyecto de resolución L47, considero que el proyecto de resolución A/C278L38 es retirado por sus patrocinadores. La Comisión ha concluido el examen del subtema A del tema 22 del programa. Hoy hemos concluido el programa de trabajo de esta sesión. La próxima reunión plenaria de la Comisión tendrá lugar mañana 21 de noviembre a las 10 horas en esta sala para seguir adoptando medidas sobre los proyectos de propuesta. Se levanta la sesión. Antes que se lo...